Ever wondered if you can experience Santo Antão, Cape Verde's most beautiful island, in just 12 hours? From trying out local foods to scenic hikes and exploring waterfalls, let's discover what's possible in this video. My name is Jessy, and on this channel I'll take you with me on my travels, teach you about videography, and share my journey of becoming a full-time creator. If you want to be part of this adventure, don't forget to hit the subscribe button. Now let me take you with me on this amazing trip to the island of Santo Antão in Cape Verde. Let's dive in. Before I share this adventure with you, I want to tell you a bit more about, according to me, the most stunning Cape Verdean island, Santo Antão. Situated in the central Atlantic Ocean off the coast of West Africa, Santo Antão is the westernmost island of the country. Known for its rugged landscapes and scenic beauty, it's a hiker's paradise with beautiful valleys, mountains, and coastal trails. The island has a rich cultural heritage and is famous for its traditional grog, vibrant agriculture, and the warm hospitality. The most common way to get to Santo Antão is to get to São Vicente first and then take a boat from there. And this is where the adventure started. Good morning. It's 6 a.m. I didn't sleep too much. I need to get up because we're going today on this beautiful adventure to Santo Antão. This is Elzo Rodriguez. Besides being my friend, Elzo is one of the most talented Cape Verdean travel creators out there and has been sharing the beauty of our country with the rest of the world for some time now. Alongside being a creator, he runs his own tourist agency called Damo, which organizes adventurous excursions like swimming with turtles, exploring São Vicente, and guided day trips to Santo Antão, just like the one we're doing today. So let's get back to it. If you want to travel from São Vicente to Santo Antão, you will need to take a ferry, as I mentioned earlier. There are two agencies offering departures, Nos Ferry and CV Interilhas, with the earliest departure at 7 a.m. The duration of the trip is about an hour and can be either smooth or a bit wobbly, depending on the ocean's current. Remember, it's still the ocean. On the boat, you can sit inside or outside and enjoy some snacks and drinks while waiting to arrive at the port of Santo Antão, called Port Novo. Once you arrive at the port, you'll see many people offering their transport services. You can choose whichever you like, of course, or if you're like us, you might have already arranged your transportation. Hey, bom dia. So, we're currently in the car, we're on our way to Xôxô, but we're going to take a detour of the island. So normally there are two main roads. There's one, which we call the new road, which is quite fast to go to all kind of places. But there's also the old road. Weet je nog aquela estrada? Estrada de corda. Estrada de corda? Corda. Mas tem também outro nome, né? Estrada de corda or Estrada de Velha, which basically means the old road. And this takes you through the mountains with beautiful views, insane views. And the last time I did this, I was 4. So I'm super excited to basically see this again while being 30, 26 years later. Before arriving at Cova, we made a quick stop to check if we could see the other islands in the distance, but due to the weather, we couldn't see them clearly. O que é ali? Fazer uma paragem, não podemos fazer foto assim que só se sente como fundo. Ele quer te parecer direito, mas está lá. É que tudo explica, não tem ali, é picos de vulcões, já inativos, e outro assim, lá outro lá, lá outro lá, outro mais para fundo, já tudo pico de vulcões. Pico de vulcões? Oh, uau! Sabia, não tinha. E ali a passagem da água quando chove. There. In order to create a better group dynamic, Elzo asked us to introduce ourselves and to sing a Cape Verdean song. Well, then it was my turn. Can you guess what song this is? This is the first stop, Cova. Cova is a volcanic caldera located in the east-central part of the island. The crater, formed between 1.4 million and 700,000 years ago, is known for its beautiful landscapes and fertile soil, which supports the cultivation of various crops like beans and corn. It's also a popular hiking spot where hikers can walk all the way down to the crater. No November está de verde?
Basta chuva mais ou menos a outubro. E no início de setembro até outubro ele volta. Nunca tive nesse bando. From Cova, we headed to Xôxô with a short stop along the way. This part of the trip is my favorite on the road. Driving through the mountains, being above the clouds, it just feels magical. But what also strikes me is seeing houses in the most unexpected places in the mountains. It makes me realize how much their lives differ from ours. They might live more simply, I imagine stress-free, they live off the land and they maintain small communities. It's just so beautiful to witness. Qual lugar? Mais bonito. Vai, Santo Antão, tem 32 anos e ainda um bocado com Xené, 50% desse ilha. Sim? Digamos, estou dizendo que Cape Verde é tão pequenino, mas Santo Antão é muito grande. Muito grande. Exatamente. Mas as montanhas, as montanhas é tão imponente. Isto mostra-nos que nós estamos desse tamanho ali assim. Exatamente. E acho que essa aqui é aquela essência de Santo Antão, mano. Porque Santo Antão é a ilha mais bonita que não tem na Cape Verde. Paisagem, tem quase todo tipo de paisagem nessa ilha. As montanhas, que eu te encontrar na Xôxô, tem verde, tem água, tem praticamente pelo menos 5 cachoeiras que tem água o ano inteiro, deve ter mais. Depois tem quanto chove então, que é se Cape Verde está a chuva 2 vezes para o ano, Santo Antão que tinha lugar no mundo, mas ali era a melhor que tinha no mundo, irmão. E quando chover, botar essa parte ali, aquele pico, aquele topo, aquele montanha que te parece, vai botar aquele parte preto, quando ele chover, lá queda de água, e que debater, escorre tudo nas vale, no final de agosto vem com as primeiras águas. Oh, wow. After an hour of driving, it was finally time for what Elzo calls the best brunch in the world at Xôxô. We were welcomed by Adeline and Noel, who prepared a brunch full of local delights. Ali Adeline e Noel, meus parceiros ali nessa experiência que nós temos ali montado. Fazer brunch incrível. O objetivo é dar-vos o que Santo Antão tem de melhor para oferecer. Se não continuar na Santo Antão, não dá para Chile. Se não continuar no Chile, não dá fora do país. Adeline took some time to explain everything on the table, from local coffee to fruits, greens, bread, and even local rum. Everything was there to try. And I must say, I enjoyed every part of it. Okay, so normally I don't drink coffee, but they say this is the best coffee from Cape Verde, so let's try it. I can understand people think this is nice. Still not a fan of coffee, but it's coffee in Cape Verde. Cheers. After relaxing for a bit, it was time to start the best part of the whole trip, the hike. Ok, onde é que não está bem? Eu estive a fazer uma caminhada até Cachoeira de Vinha, que é a cachoeira mais famosa que não tem na Santo Antão. O que é uma cachoeira? Cachoeira é uma cascata, um lugar que há água, tio. Ok. É um ano inteiro tudo que é água. Uau! Não estou a poder tomar banho lá? Vou poder tomar banho sim, à vontade. Vou Ok. curtir. Ok. Vai gostar. Cool, cool. Vamos ali lá naquele topo, Sim, atrás daquele topo depois, sim, faz uma caminhada de uns minutinhos, sim. depois não chegar naquele cascata. Ok. We just started this journey and I'm already out of breath. I'm sweating so much. This is gonna be fun. But as he already said, at the end we have some nice waterfalls and the water seems to be ice cold, so definitely I'm going in there. I'm going in there. Montanha mais pornográfica de Cabo Verde.
Elzo. Eu te senti. Muito incrível, Ibo. Muito suave. Ibo, cansado? Pescar. Não, vou tocar quem que está descansado. Gosto. Cansado. Não está torrando a dele, suave. Estou ali a morrer. Muito obrigado, Elzo, por esse workout. Tranquilo, mano. É só agora no 20%. 20. And after quite a bit of hiking, we finally arrived at Cachoeira de Vinha, the waterfall we talked earlier about. We made it! You can imagine what I did first when I got there, right? Yes, I dived straight into the fresh and cold water. Não. Estou muito feliz, muito contente. Maar je kunt in English, it's worth. It's 100% worth it. Seriously, 100% worth it. Yeah. So, let me pause the story here for a bit. Because all these smiles turn into sad faces when... So my drone just crashed. Culpa é minha. Sem GPS, moço. Nunca mais. It crashed over there. But we found it. Luckily, it's coming back. Ainda está direito? Okay, what happened? O que quebrou? Ele quebrou ou ele saiu do lugar? Acho que ele está lá. Ok. Acho que ele está lá sim. Vamos ver. Ladies and gentlemen, never try to fly in a valley. This is the result. We wanted to try without GPS and look what happened. My bad. So, what do we learn? Never, ever fly your drone in a valley. Or if you do, just pay close attention to the position of your drone and don't get distracted, because this is what happened. No, but shit happens, can all be fixed. It's no problem at all. I am okay actually. The sun is down, so it's less hot now. But I am enjoying this hike. I am enjoying this trip. I am enjoying my time with Elzo, and I'm very grateful for him to take me on this amazing journey. The only thing is that he forgets is the drone is material and this is experience for life, and this cannot be replaced. That's beautiful. Yeah, right? Beautiful. Yeah, right? Yeah. Okay. Good. Lá é sem nome em inglês, é Dragon Blood. Okay. Porque ele tem tinta vermelha no meio, seiva. Isto eu vou usar para tingir tecido para fazer roupa. Okay. Que lá deve ter uns 200 anos, ok? Exato? Yeah. 200 anos? Yeah, mais ou menos isso. Para ligar aquele tamanho lá é mais ou menos isso. Wow. Crazy. Living in those houses, if you want to go down all the way there to get to the road, day in, day out. While we were walking in the mountains, we met a few older locals who, despite their age, live so high up but still walk down the mountain once in a while to get supplies and then go back up to their houses. That's crazy. Já me teve velho, ouvi. Que antes de 80 anos, ouvi. 80? Cada percenado. Não, todo dia são muito tio. Muito tio de vez em quando. De vez em quando. Mas, só que me estou cansado, mas também devagar, eu dizer que me chegar na casa. Ok. Tá bom. Então, tchau. Boas passadas. Muito obrigado. Sim. Você demorou aí? Sabia, pá. Tranquilidade, não é Qualidade de vida. Tranquilidade. Visto, né? Mija!
Nós é um homem de idade. Sim, senhor. 92. 92? Não. Não. Você vai registrar. Não. Você vai registrar que sempre. Vai mostrar o licença de Não, deixa estar, deixa estar. Você está aqui? É? Você está tirado do banco? Tá ponto de sono. Até dar o assunto. Tranquilo. Só estamos. É normal. Nós não te cansar. É? Nós não te cansar. Já tem de Chile até sentar 3 vezes. Devagar, devagar. Se te sentar mais pouco que me dá 19 voltas de Brasília. Devagar, devagar. Ok. Continua direito. Continuação do vosso. Quer dizer, tchau, tchau. Boa saúde. Vamos passar. Obrigado, tchau, tchau. Os turistas. Onde é que você vai? Nunca tô Olha, vendo. lá naquele ponto lá. All the way up there. We made it. We made it. Foi suave. Foi suave. Foi cool. suave. Foi firmeza. Foi só aquele parte. And after a long walk and an amazingly fun day filled with sightseeing, good food, and an amazing hike, this adventure in Santo Antão came to an end. So, the question, is 12 hours enough to explore Santo Antão? Well, of course not. Not even locals have fully explored Santo Antão completely. But a trip like this can already give you a great insight into what Santo Antão has to offer. I hope you've enjoyed this episode and got a better understanding of why this is my favorite island. Let me know in the comments what your experiences are with Santo Antão, or if you have plans to visit. See you in the next one. Oh, by the way, I fixed my drone, so I'm ready to create new content. In the meantime, you can watch this video or this video, and don't forget to subscribe.